హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఏజెస్. రైట్, ఏజెస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఏజ్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే, ప్రజెంట్ ఏజ్ మాట్లాడచ్చు ఒక పర్సన్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు, అలాగే పాస్ట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు, అలాగే ఫ్యూచర్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఏ ఇయర్స్ అయితే 10 years ago his age would be a minus 10. The future age would be a plus 10 years. For suppose నాకు past age b years అని తెలుసు. 10 years ago his age is b years. Present age would be b plus 10 years. Future age would be b plus 20 years. For suppose future value తెలుసు c years అని చెప్పేసి, వీటి మధ్య ఏజ్ డిఫరెంట్ 10 years గ్యాప్ అనుకున్నాం. రైట్, 10 years తర్వాత c ఏజ్ అయితే present age would be c minus 10, past age would be c minus 20. రైట్, ప్రజెంట్ ఏజ్ ఏదో ఒక ఏజ్ గనక ఏదో ఒక టైం పీరియడ్లో ఉన్న ఏజ్ తెలిస్తే మిగిలిన 2 టైం పీరియడ్స్ ఏజెస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం. రైట్, ఇక్కడ మనకి 2 or more పర్సన్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా కన్సిడర్ చేద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి నాకు రేషియో మాట్లాడతారు. క్వశ్చన్ మొత్తంలో చూస్తే మీకు రేషియో ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ ఏజెస్ ఆర్ యావరేజ్ ఆఫ్ దేర్ ఏజెస్. ఇలాగా 3 టైప్స్ ఆఫ్, మేబీ ఈ మూడిట్లో ఏదో 1 టైప్ ఆఫ్ రిలేటివ్. సో ఎగ్జాంపుల్ గనక మాట్లాడితే ప్రెసెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. Present ages of A and B are in the ratio 2:3. The difference between their ages is 15 years. What is the present age of? What is A's age 5 years hence? 5 years hence. Okay, చూడండి, ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఒక రేషియో ఉంది, అలాగే సమ్ కానీ డిఫరెన్స్ కానీ యావరేజ్ కానీ అని చెప్పాను. సో డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కి ఏ టూ పార్ట్స్, ఏస్ ఏజ్ ఈజ్ 2 parts, బీస్ ఏజ్ ఈజ్ 3 parts ఫ్రమ్ ద రేషియో. రైట్, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 15 years అని చెప్తున్నారు. పార్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఎంత? ఏకి బికి 1 part. ఈ 1 part 15 years అని చెప్తే, రైట్, ఏస్ ఏజ్ 5 years హెన్స్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అడుగుతున్నారు 5 years తర్వాత. First of all, present age is 2 parts, which is 30 years. A plus 5 years. 35 years is the answer for this question. ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఈ సమ్ ప్లేస్ లో నాకు డిఫరెన్స్ ప్లేస్ లో సమ్ అయినా అడగచ్చు, లేకపోతే యావరేజ్ అన్నా అడగచ్చు, లేకపోతే ప్రీవియస్ ఏజ్. ఫర్ సపోజ్ the sum of ages 5 years ago is their sum of ages 5 years ago is 45 years. Right, 5 years ago 45 అయితే present sum ఎంత అవుతుంది? ఇద్దరికి 5 యాడ్ అయ్యి 55 years అవుతుంది. ఈ 55 మళ్ళీ 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేసి నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ తెచ్చుకోవచ్చు. రైట్,
అంటే ఫస్ట్ ఒక రేషియో మాట్లాడతారు, లేకపోతే సమ్ డిఫరెన్స్ యావరేజ్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. అదే సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లో మనకి రెండు రేషియోల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సెకండ్ మోడల్ నాకు రేషియో అండ్ రేషియో. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. present age of A and B are in the ratio 2:3, and 8 years ago their age ratio is, their ages are in the ratio of 3:7. Right, first of all 3:7 of the direct 1:2. right, present ratio ఇచ్చారు, 8 years ago ratio ఇచ్చారు, minus 8 years ratio is 1:2. present అంటే 0 value, present ratio is 2:3. right, so ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ పార్ట్స్ చూడండి, ఎగ్జాక్ట్ గా +1 పార్ట్ అయింది, ఇక్కడ +1 పార్ట్ అయింది. సో ఈ 1 పార్ట్ వాల్యూ ఇయర్స్ లో మాట్లాడితే 8 years. నన్ను అడిగింది వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఏ, ఈస్ ద present age of A. present age of A. A's present age ఎంత? A's present age is 2 parts, 16 years. Right? 16 years is the final answer for this question. ఇక్కడ పార్ట్స్ లో కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఆన్సర్ తొందరగానే వచ్చింది. ఫర్ సపోజ్ 8 years ago the ratio is 3:7 and present ratio is 2:3. ఇలా ఉంది. సో ఈ టైంలో నాకు చూడండి 1 పార్ట్ డిక్రిమెంట్, ఇక్కడ 4 పార్ట్స్ డిక్రిమెంట్, రేషియో అనేది కరెక్ట్ గా లేదు. ఇప్పుడు ఈ రేషియోని మనం కరెక్ట్ గా చేయాలి అంటే, కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం, ఒక రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని సెకండ్ రేషియోలో మల్టిప్లై చేస్తాం, సెకండ్ రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని ఇంకొక రేషియోలో. రైట్, 4 3:7 8 years ago 8:12. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి +5 parts, 5 parts వాల్యూ ఎంత? 8 years. రైట్, what is the sum of percentages of, what is the sum of percentages of A and B? A and B percentages sum ఎంత? 20 parts, 4 times 4 8 times 32 years is the final answer for this question. Right, so ఇలాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మోడల్లో రెండు రేషియోస్ మాట్లాడతారు, ఎగ్జాక్ట్ గా పార్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. సెకండ్ టైప్ లో రేషియోనే, రెండు రేషియో, 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఇన్ రేషియో, బట్ కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ గానీ డిక్రిమెంట్ గానీ అవ్వకపోతే మనం రేషియోని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రేషియోని వదిలేసి నెక్స్ట్ రేషియోకి వెళ్ళిపోవాలి. ప్రజెంట్ 3:7, సారీ 8 years ago 3:7, ప్రజెంట్ 8:12, వీటిని మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి. రైట్, సో క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. బేసిక్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ 2 types ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ రేషియో అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్, ఆర్ ఎల్స్ రెండు రేషియోల గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. రైట్, దీస్ ఆర్ ద 2 మోడల్స్. క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Percentages of Rama and Shyama are in the ratio
4:5 respectively. 5 years hence the ratio will be right. చూడండి ఇక్కడ ఒకటి రేషియో, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రేషియో. ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ అన్నప్పుడు 0 దగ్గర తీసుకొని రామ్ అండ్ శ్యామ్ 4:5, రామ్ శ్యామ్ రైట్. అదే 5 years hence అంటే +5 years తర్వాత ద రేషియో విల్ బి 5:6. రేషియో అనేది కరెక్ట్ గా వన్ పార్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. చూడండి ఈ వన్ పార్ట్ వాల్యూ 4 నుంచి 5 రావడానికి 1 పార్ట్, 5 నుంచి 6 కి రావడానికి 1 పార్ట్ రైట్. వన్ పార్ట్ వాల్యూ 5 years. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ రామ్స్ ప్రెసెంట్ ఏజ్? Rama's present age is 4 parts. 4 5 times 20 years. 20 years is the final answer option. Third option is the correct answer. Right. Second question. Present ages of Akash and Yash are in the ratio. After 5 years, the ratio is present 9:11. After 5 years the ratio will be 5:6. ఇక్కడ చూడండి +4 parts, ఇక్కడ +5 parts అయింది. ఇక్కడ +4 parts అయితే ఇక్కడ +5 parts అయింది. కానీ ఇద్దరి ఏజ్ సేమ్ గానే ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్. ఇక్కడ 5 years హెన్స్, ఇక్కడ 5 years హెన్స్. సో పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. పార్ట్స్ ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 11. Difference is 2. 9 కి 11 కి డిఫరెన్స్ 2. ఆ 2 ని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాం. 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ 1. ఈ 1 సో రేషియో కన్వర్టెడ్ యాజ్ 9:11. 5 2 times 10:12. ఇప్పుడు చూడండి పార్ట్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఈ 1 పార్ట్ వాల్యూ నాకు 5 years అని చెప్తున్నారు. 5 years హెన్స్ రైట్. వాట్ ఈజ్ ఆకాష్ ఏజ్ 1 year ago? అంటే ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ఆకాష్ 9 parts. 9 parts 9 5 times 45 years. This is present age. Age 1 year ago 45 minus 1 which is 44 years. 44 years is the final answer. Fifth option is the correct answer for this question, right? Question number 3. 10 years back means past age గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Neeru was 4 times as older as than Rashmi. Neeru and Rashmi, 2 persons. 10 years ago their ratio is 4:1. 4 times as older as Rashmi. Rashmi గనక 1 part అయితే Neeru 4 parts అవ్వాలి. After 10 years, Neeru will be 2 times as old as. After 10 years, Neeru is 2 times as older as. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 2 parts పెరిగి తగ్గింది, ఇక్కడ పార్ట్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏం రాలా. సో రేషియోని కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను. డిఫరెన్స్ 2 కి 1 కి డిఫరెన్స్ 1, 4 కి 3 కి డిఫరెన్స్ 4 కి 1 కి డిఫరెన్స్ 3. సో 4:1. 2 3 times 6:3. Exact గా 2 parts increment. 2 parts value is 10 years ago minus 10 to plus 10. There will be 20 years gap. 20 years right. 0 దగ్గర నుంచి పైకి 10 years, కిందకి 10 years right. Total 20 years gap ఉంటుంది. Find their present ages. ప్రెసెంట్ ఏజెస్ కావాలి అంటే 10 years ago ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి +10 అన్నా చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ 10 years ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి -10 అన్నా వేయచ్చు. ఓకే, సో నీరూస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ వుడ్ బి నీరు 10 years ago. నీరు 10 years ago 4 parts right. నీరు 10 years ago 4 parts 40 years. అంటే Neeru's present age is 50 years. 50 ఎన్ని ఆప్షన్స్ లో ఉంది? అన్ని 4, మాక్సిమం 4 ఆప్షన్స్ లో ఉంది. సో రష్మి 10 years ago 1 part
one part is 10 years. అంటే Rashmi's present age is 10 plus 10, 20 years. 20 years is the final answer. 50 comma 20, first option is the correct answer for this question. Right. Question number 4. At present, Satish is 4 times as Madhur's age. Okay. After 8 years, Satish will be 2.5 times. Okay. So Satish and Madhur ఇద్దరు రేషియోస్ కంపేర్ చేస్తున్నారు. ప్రెసెంట్ ఏజ్, ప్రెసెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఏజ్ ఈజ్ 4 times that of Madhur's present age. After 8 years, right, 2.5 times. Satish will be 2.5 means 5 by 2 times that of Madhur. Satish is to Madhur is 5 is to 2. So 5 is to 2. Right. How many times the Satish age in another 8 years with respect to Madhur's age? Right. ప్రతి 8 years కి 1 part ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 part ఇంక్రిమెంట్ అయింది. అంటే ఇంకొక 8 years అయినా సరే ఇంకో 1 part ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ 6. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 3. Madhur's age with respect, Satish age with respect to 2 times, right? Satish age, how many times? Satish is 2 times that of Madhur's age, right? Third option is the correct answer for this question. Okay. Question number 5. A is as much younger than B as he is older than C. Right? B కంటే ఎంత ఏజ్ A కి తక్కువ ఉంటుందో, B కంటే ఏజ్, B's present age B, A, B, C అనే 3 persons ఉన్నారు. present ages A, B, C అంటున్నాం. B, A, B కంటే ఎంత తక్కువ ఉన్నారో A కంటే C కంటే అంత ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్నారట. రైట్. సో ద సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్ ఆఫ్, రైట్, ఇక్కడ నుంచి 2A వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ప్లస్ C. If the sum of B and C is 40 years, so find the age. B and C 40, 2A is equal to 40. A's age would be 20 years. Right? ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ చేసుకోవడం వస్తే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే. రైట్. ఏ బి కంటే అంత తక్కువ, ఏ సి కంటే అంత ఎక్కువ. రైట్. అంత అన్ని ఇయర్స్ ఎక్కువ. రైట్. Question number 6. A man's age is 150% of what it was 10 years ago, but 75% of what it will be 10 years. Man's age, A years అనుకుంటే, right, is 150% of what it was 10 years ago. 10 years ago, A minus 10. A man's age is 150% of present age is 150% of what it was 10 years ago. Right. 3 times 2 times 2A minus 20 is equal to 3A. A value is, wait, a man is 150% 10 years ago. 150% means A minus 10. Right. 2A is equal to 3A minus 30. A 30. Right. But 75% of what it will be after 75%, which means
3 by 4th after 10 years, right? So 4a is equal to 3a plus 30, a value 30 years. What is his present age? Both conditions 30 30. Second option is the correct answer for this question, right? Okay. Question number 7. Ravi's age after 15 years will be 5 times. Ravi's age after 15 years will be 5 times his age 5 years ago, right? 15 years తర్వాత ఎంత ఏజ్ ఉంటుందంటే ప్రజెంట్ 5 years agoకి 5 times అంటే r plus 15 is equal to 5r minus 25. 4r is equal to 40, r value 10 years. What is the present age of Ravi? Ravi 10 years. So first option is the correct answer. 10 years, right? Question number 8. The percentage of A is 3/4 of percentage of B's percentage, and 8 years ago B's age was 2 times the percentage of C. If after 10 years C will be 26 years old, then what is the percentage of A? A is 3/4 times the percentage of B, right? And 8 years ago B's age was 2 times that of percentage of C. C 10 years ago 26, after 10 years 26, ante C's present age is 16 years. B minus 8 is 32. B's percent age is 40. A would be 3/4 of 40, which is 30 years. 30 years is the correct answer. Second option is the final answer for this question, right? 30 years, second option. Question number 9. A's age 6 years hence will be equal to B's age 8 years ago. A's age 6 years hence will be equal to B's age 8 years ago. If the respective ratio of B's present age and C's present age, B's present age to C's present age is 3:4. C's present age is 36. 4 parts 36 అయితే 3 parts will be 27 years. 8 plus 6 is equal to 27 minus 8, which is 19. A is equal to 13 years. Percentage of A 13, final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 10. Kamal got married 6 years ago. Today Kamala got 1/4 times of her age at the time of her marriage. Her son is 1/10 times of her age. Her son's age is, right? Okay. For suppose at the time of today her age is 1/4 and right, 5/4 time at the time of marriage. At marriage time 4a units అయితే present age of Kamala is 5a. Kamala got married 6 years ago. అంటే ఈ difference 6 years, which means a is equal to 6 years. అంటే present age of mother Kamala is equal to Kamala 5 6 times 35, 6 times, right, which is 30. Son's age is 30 upon 10, which is 3 years. 3 years is the correct answer. Second option is the final option, right? Next question number 11. A's age 7 years ago
A's age 7 years ago was 10 years more than half of his present age. ఇక్కడ నుంచి 2a minus 14 is equal to 20 plus a. ఇక్కడ నుంచి a value is 34, right? Okay, 2a minus a 20 plus 4 34, right? The respective ratios of b 4 years ago and a's at that time. B 4 years ago, a 4 years ago is 2 upon 5. A 4 years ago, a's present age is 34 years ago. 5 parts value 30 years, right? A minus 4 is equal to 35 parts. 2 parts value ante b minus 4 is equal to 2 parts. 2 parts value will be 12 years, right? Ante b's present age is 16 years. Okay, if c's age 12 years hence will be thrice that of b 2 years ago. B 2 years ago age anta 14 years, which is 14. C age is 42 minus 12, that is 30 years. 30 years is the final answer. Second option is correct answer for this question, right? C's present age, right? Next, question number 12. Ashok's age is 1/6 of his father's age. Father 6a units aithe Ashok a units, right? The father's age will be twice the Kamal age after 10 years. Father's and Kamal, father age will be twice that of Kamal's age after 10 years. If Kamal 8th birthday was celebrated 2 years ago and a present age is 10 years, father age would be 2 into 10 plus 10, which is 40 years. Father's age, right? Ashok's present age. Kamal's age after 10 years, 2 years ago 10 years, and the present age is 8th birthday. Kamal 10 years. Okay, Kamal age after 10 years, father will be twice that of. Okay, Ashok age is 1/6 of his father's age. Okay, 6a 48. Wait, something is missing. Father will be twice. Father plus 10 after 10 years, right? Father plus 10 is equal to 40. Father's present age is 30 years. 6a units 30 years aithe Ashok a units, which is 5 years. So 5 years is the correct answer for this question. First option. After 10 years, the father's age will be twice that of Kamal's age after 10 years. Only Kamal maatrame kaadu, father ki kuda 10 years add cheyali, right? So question number 13. At present, father is 4 times as old as his son. Father is to son 4:1. After 4 years, father will be thrice that of. After 4 years, son 4 years, 3 times as old as his son, right? Parts అనేవి కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వట్లేదు. ఒకసారి పార్ట్స్ ని కరెక్ట్ గా ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2, if 3 is the difference, right? 3 is the difference. ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసా 2 is the difference. 8 is to 2. Next
9:3. One part value 4 years అని చెప్తున్నారు. సో ఫాదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ 8 parts, 8 parts, 8 4 times 32. Son's present age 2 parts, 2 parts is equal to 2 4 times 8 years, right? Mother is 6 years younger to father. Mother is 32 minus 6. Father's age is 32. 6 years younger ante 26 years. Percentage of mother is what percentage of the percentage of son? Present age of mother required percentage is equal to 26 upon 8 into 100. 8 3 times 24, right? 2 remaining, 2 5. 00 also cancel. 325 percentage is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Yes. Question number 14. Aisha's father was 38 years of age when she was born. Aisha father was Aisha 0 years aithe father is 38 years, while her mother was 36 years when her brother 0, right? Mother's age is 36, 4 years younger to her. Aisha and brother is 4 years difference, right? అంటే మదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మదర్ 36 అయితే ఆయిషా 4 years, రైట్? ఆయిషా 4 years అయితే ఫాదర్ ఏజ్ ఈజ్ 42 years, right? What is the difference between the ages of her parents? 36 and 42. Father 42 years, mother 36 years. Difference is 6 years, right? 6 years. Third option is the final answer for this question, right? Aisha ke 4 years పెరిగినాయి, సో ఫాదర్ కి కూడా 4 years యాడ్ చేస్తే 42. Present age is, right? Okay, so difference is 6 years. Third option is the final answer. Question number 15. Mohini's age after 8 years and Himanshu age 4 years after 4 years as in the ratio. After 8 years after 4 years is in the ratio 7:9, which means 7h minus 9m is equal to, difference is 44. 9 8 times 72, 72 minus 28, 44, right? This is first equation. Next ఇంకేం మాట్లాడుతున్నారు? And Himanshu's age 3 years ago, Mohini's age 3 years ago, right? Himanshu 3 years ago, Mohini 3 years ago is 13:9, right? ఇక్కడ నుంచి నాకు వాల్యూస్ 13m minus 9h is equal to 9 3 times 27, 39. Difference is 12. Okay, సో ఈ వాల్యూని నేను కనుక 7h 9h ఉన్నాయి, ఇక్కడ 9 తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ 7 తో మల్టిప్లై చేస్తే 63h minus 81m is equal to 396. 13 7 times 91m minus 63h is equal to 63h. 12 7 times 84, right? 10m value నాకు వచ్చింది. 10m is equal to 480.
అంటే m is equal to 48. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ మాత్రమే చూద్దాం. m minus 3 9 parts వాల్యూ 45 years. అంటే 13 parts value would be 13 parts 9 5 times 65 years. అంటే h minus 3 is equal to h minus 3 13 parts. అంటే h is 68 years. Right? m 48h. What is the average present age of Mohini and Himanshi? Average అడుగుతున్నారు. Middle required average 58 years. 58 years is the required average. First option is the final answer for this question, right? Next question number 16. Garima's age 3 years ago. Garima's age 3 years ago is 5 times that of Ajay's age after 8 years. And the sum of ages of Ajay, Garima and Anu is after 1 year is 107. అంటే present -3 చేస్తే 104. రైట్, ఇక్కడ నుంచి నేను రైట్ ఇఫ్ అను ఈజ్ 4 years younger than Garima, Anu is Garima minus 4 years. Anu is Garima minus 4 years. రైట్, సో ఏ వాల్యూని కూడా నేను జీలో కన్వర్ట్ చేస్తా. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అను వాల్యూ కదా. ఓకే, g is equal to anu plus 4 years. ఓకే, నెక్స్ట్ g is equal to anu plus 4 years. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే anu plus 4 minus 3 is equal to 5a plus 40. ఓకే, 5 8 times. ఇక్కడ ప్లస్ 1 అటు వెళ్తే -1. anu is equal to 5a plus అనులోకి రావాలి కదా మొత్తం అందరూ. అనూస్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ కావాలి అంటే మొత్తం అందరూ అనులోకి రావాలి. సో ఇలా కాకుండా నెక్స్ట్ g is equal to anu. ఓకే, g minus 3 is equal to 5a minus 5a plus 40. అంటే g వాల్యూ ఎంత 5a plus 43. ఓకే, 5a plus 43 is equal to anu plus 4. రైట్, సో anu is equal to 5a plus 39. Okay, anu is equal to g minus. Okay, okay, so ఇక్కడ ఒక 5a. నెక్స్ట్ g is equal to 5a. anu is equal to 5a plus 39. సో a వాల్యూ ఈజ్ a ఇలాగే ఉంచేసి g ప్లస్ లో 5a plus 43 5a plus 43 plus anu 5a plus 39 is equal to 104. Right, 11a is 43 39. Total value is 40 40 80 82 కనుక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే దీనిలో నుంచి 22 years age is 2. Right, okay, g's age will be 5 2 times 10 plus 43 which is 53. Anu's age is g minus 4 53 minus 4 which is 49 years. Right, 49 years is the final answer for this question.
option, fourth option. Okay, here ends the session. Practice is the only key for success, right? Practice చేస్తూనే ఉండండి. Questions next videos కోసం wait, right? All the best for your exams. Thank you.